Bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Welcome to the European Commission's daily midday briefing on this Wednesday, 19th September 2012. As the Commissioner just said to me walking up, it's a very important day indeed because the Commission has just agreed the legislative proposal that creates EU aid volunteers, Commissioner, so I give you the floor immediately. Thank you very much. I beg for your forgiveness to show you a very short 1-minute video before I come to my statement. To meet the growing need for humanitarian aid around the world, a new initiative from the European Union, drawing on the pool of 100 million Europeans who volunteer. Meet Anna from Poland, first tested on foundation training in Wales to see how they work under pressure, with Save the Children UK running one of 3 year-long pilot projects for EU aid volunteers, with volunteers deployed worldwide. Project officer in Zanzibar, dealing with child protection issues. Part of her job, designing new projects and getting feedback on existing ones, including from children themselves. Getting to actually know this country as well. It completely changes the experience. Europe, meeting the need for humanitarian volunteers worldwide. EU aid volunteers in action, now and into the future. Thank you. And this is exactly why we are here today, to launch the EU aid volunteers. We are turning into reality the humanitarian aid corps that is envisaged in the Lisbon Treaty and is supported by a large majority of our citizens. In a recent Eurobarometer survey, 88% of the Europeans said that, yes, they are in favor of creating the EU aid volunteers. This support is built on 3 pillars. First, the EU aid volunteers will benefit EU citizens individually by giving them a chance to train and deploy in humanitarian emergencies. Second, it will benefit the EU as a whole by giving us a new avenue to share our values and to be a force for good around the world. And 3, and most importantly, it will benefit the victims of humanitarian catastrophes by offering a helping hand in their most dire moment of need. And indeed, their numbers are growing because natural disasters are on the increase 5 times since 1975 in numbers and much more in terms of intensity and impact. And also, conflicts are tearing apart communities every year. Some 30 to 40 countries are either in a conflict or slipping into a conflict or coming out of a conflict. We envisage to build a strong, carefully selected, well-trained and ready for action network growing by some 1,500 to 2,000 volunteers every year. And we, of course, will pay very close attention to their deployment with their security always in mind. We have worked hard in 7 pilot projects involving 45 organizations from 17 European countries to design how exactly the EU aid volunteers would look like, what they would do, how they would function. Volunteers have been working in 30 different countries, and I'm very pleased to point to 2 of them, to Colm from Ireland and Maaike from the Netherlands, who, if anyone is interested, can share in more details what exactly it means to be on the forefront of this very exciting initiative. Let me finish by thanking the humanitarian aid organizations, the Red Cross,
participating with us in the design of the EU aid volunteers. Over the last 20 years, we have built an incredible partnership with European NGOs and the Red Cross, through which we channel more than half of our humanitarian funding. These organizations have grown with us, and thanks also to the private support of our citizens, to you, they have become global leaders in delivering humanitarian aid, often risking their lives to save the lives of others. I cannot think of a better legacy at when we mark the 20th anniversary of European humanitarian service than uniting volunteers and NGOs in this new European project. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Now the floor is yours for questions to the Commissioner, and we start with Christian Spielmann. Oui, Christian Spielmann de l'AFP. Loin de moi l'idée de vouloir critiquer votre initiative, mais enfin pour avoir quand même traîné un petit peu sur le terrain de certaines catastrophes humanitaires, on a souvent constaté une multiplication de t-shirts. Je vois que vos volontaires en ont des beaux bleus. On a MSF, on a la Croix-Rouge, on a Médecins du Monde. Donc on a une pléthore aujourd'hui sur tous les théâtres de catastrophes, de t-shirts, de gens, et on n'arrive pas à reconnaître qui fait quoi. Donc comment vous allez combiner ce corps de volontaires humanitaires avec les grandes organisations qui sont sur le terrain, de façon à ce qu'il y ait une visibilité? On a un peu l'impression que vous créez quelque chose pour essayer effectivement de gérer au mieux l'énorme portefeuille financier, puisque l'Union européenne est le plus gros bailleur de fonds en catastrophe, et que tout ça s'en va dans tout un tas d'organisations humanitaires qu'on ne sait pas très bien comment c'est géré. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, il est évident qu'on parle de catastrophe et de conflit. Quand on parle de catastrophe et de conflit, on parle de préparation. C'est-à-dire qu'on a plein de jeunes qui sont effectivement plein de bonne volonté, mais enfin on ne les envoie pas n'importe comment sur un théâtre où il y a des guerres, où il y a des conflits, où les gens sont pris pour cible. Aujourd'hui, les Occidentaux ne sont plus considérés comme des travailleurs humanitaires, mais des cibles potentielles d'enlèvement, voire même de meurtre. Donc comment est-ce que vous allez assurer la sécurité de ces jeunes qui sont très jeunes? Merci. Thank you very much. Actually, both questions have been at the heart of our work during the preparatory stage and in our pilot projects. First, in terms of management, I will share with you when I came as a commissioner and I found an article in the Lisbon Treaty for the establishment of Humanitarian Aid Corps, I thought it was placed there by the humanitarian organizations themselves. And then I discovered in consultations with them that actually they were very worried that we might either duplicate work or just siphon funds that are now used for very good purpose already. And this is why we engage them in the design of the course. And what we learned together is that actually, because the needs are growing so fast, and the trained people are not catching up. I mean, just to give you one example, as a comparison, last year we can say probably 350 to 400 million people have been affected by humanitarian emergencies. And by an estimate of our NGO partners, the total humanitarian capacity in the world is some 270,000 people. Not all of them equally trained, not all of them equally equipped to work in different circumstances. So there was a very clear recognition once we got into a serious discussion with our current large network of NGOs that there is indeed a need to train and deploy volunteers. And that takes me, and actually we are not going to do this as a separate activity. What we would do is to reinforce existing organizations. About 80% of what we would do will be with our partners. And you're right to say, oh, well, is the T-shirt that matters? I mean, no, it is not about the T-shirt. It is about the people who need our help.
But there is nothing wrong for us as Europeans to take pride of what we do. We are the largest humanitarian donor, and we do have many of our humanitarian workers. I mean, some of my staff, what is not very well known is that more than half of my operational staff are in 40 dangerous locations, most of them locations around the world. And there is nothing wrong with us to stand tall as Europeans, because what we do is based on principles, on the principles of neutrality, impartiality, independence, and the recognition for our work is by the people who receive our assistance. So what we are committed to do is to get, if you wish, a brand European volunteer. That means something, that people know what they're getting, what is the training, what are the capacities, what is the deployment opportunity. And that takes me to your second question, very important question indeed. For the majority of our volunteers, their deployment is not going to be in conflict situation. It is going to be in post-disaster situations, or even in areas where we help communities to prepare and reduce the risk that disasters bring. And that is a vast area where our NGO partners recognize that we don't do enough in preparedness and prevention in a world that is so seriously hammered by more frequent and more devastating disasters. There will be a small group of among our volunteers that are at a higher level of professional capacity, that may be coming from the civil protection services as experienced managers, and that of course would present a different opportunity. But on the issue of security, and I outlined it in my opening remarks because it is very key. On the issues of security, we are going to operate with a great deal of caution, because we sure don't want our young people to be sent to dangerous places unprepared. And I think that the fact that we took time to go through pilot projects helped us tremendously, and you might want to actually talk to the people with T-shirts. Can I have a T-shirt? Actually, nothing wrong with this T-shirt. Could I please have one so I can put it on me? You know, and I'm saying this because I travel to these places, to these dangerous places. And to our people, it matters. It matters that the commissioner would be there like this. It matters. It beefs up their courage. So let me stop here. Thank you very much, Commissioner. We will just take one more question here from the middle, and then thank you very much for your time. Hi, Commissioner. Alexandra Mayer-Hodal from the German press agency, DPA. On a sort of related subject, the anti-Western protests that we're seeing in the Muslim world, how concerned are you about the effects on the humanitarian world, whether it's attacks on humanitarian workers or even donations to that part of the world? Thanks. Of course, whenever violence spreads, that heightens concerns that are already there. In many of these places, it hasn't been calm. It hasn't been entirely calm in Libya since the change in government there. And what we do is we work very hard on precautionary measures, protection for humanitarian workers. And that includes training for working in these circumstances. It also includes making sure that, like, I know where exactly my people are, and that organizations are cautious in deployment. This community has one of the most dangerous professions in the world. Every year, more humanitarian workers get killed or kidnapped or wounded than UN peacekeepers. But they do it with their eyes wide open, and I think what they do is to build space for humanity even in the most difficult circumstances. As far as funding is concerned,
we, at least I can speak for the Commission, we actually think that when there is instability, we have to do more, not less. Because instability usually, yes, it affects my team, it affects humanitarian workers, but it affects civilians more than anything else. And very often the very presence of humanitarian workers, of UN, with the UN or Red Cross or MSF or these T-shirts, that gives people, civilians, gives them a sense of protection. And I have been in places where there is shooting going on, and people would tell me, very grateful for your help, for the food, for the shelter, for the medicines, but we are most helpful for your presence. It gives us hope. And I hope that other donors are not going to reduce funding. Of course, we need to work with the general public. We have seen in some cases, like in Pakistan, there has been a decline in citizens' contributions for reasons that are not unrelated. But that, I think, the bigger message here is that the world is richer, but it is also more fragile. And to deal with fragility is not to walk out of it. It is to engage, to be present, to help. Yeah, thank you. Many thanks, Commissioner. An occasion also with our experts afterwards, of course, to follow up on this, and with us, if you wish. We care, we act. That could also be the introduction to the next presentation that Commissioner Hahn will make now, because he will talk to you about solidarity in action within the EU through indeed making funding available from our Solidarity Fund to the Italian region of Emilia-Romagna. Commissioner. Thank you, Pia. Indeed, we care, we act. As you certainly know, in May this year, Emilia-Romagna and also parts of Veneto and Lombardy were hit by 2 severe earthquakes and hundreds of aftershocks, and altogether there have been 27 people killed, about 350 people were injured, and more than 45,000 people had to be evacuated. Terrible and widespread damage to houses, infrastructure, manufacturing plants, businesses, agricultural land and farmhouses, but also many churches have been destroyed. I was together with my colleague, Vice President Tajani, in the region. We could see what has happened, and it was unbelievable. It was immediately clear that it counts for what we call national disaster, and we received in due time by the Italian authorities the application to address the European Solidarity Fund. We have embraced it, and I can tell you today that after examining this application and according our regulations, the Commission has to propose and will propose a contribution of 670 million euro to cover at least parts of the damages which have occurred. It is by far the biggest amount since the creation of the EU Solidarity Fund in November 2010, nearly 10 years ago. These 670 million reflect the scale of damage. Italian authorities estimate the total damage of about 13.3 billion euro. And therefore, according to the regulations, the calculation is that 670 will be the contribution from the Solidarity Fund. The money can be used to pay emergency operations undertaken by public authorities, such, for instance, rescue services, restoring essential infrastructure, providing temporary accommodations, clean-up operations, and making sure historic sites don't suffer further damage. The aid can, of course, be used retroactively
from the first day the disasters occurred, and it's intended to help the region bear the financial burden of this indeed major disaster. What will happen next? Of course, as the Solidarity Fund is something outside the ordinary budget, we have to ask the budget authorities, meaning Parliament and Council, to approve the money. Afterwards, we have to agree with the Italian authorities about the procedure, how the money will be used, and if everything went well, I expect that by the end of the year, early next year, we can transfer this amount. It's, may I tell you, quicker than usual, but this also reflects our strong commitment, and indeed it is something which shows also inside Europe we care, we act. Many thanks, Commissioner. Now there's time for questions from ANSA. In italiano, per cortesia, qualche domanda al commissario. Commissario, in primo luogo abbiamo visto che è una somma record, ma ritiene che la Commissione abbia fatto tutto quello che poteva di fronte alle richieste, ai danni subiti da questa regione e dalle regioni limitrofe. Secondo, come saranno divisi questi fondi e qual è il messaggio che manda al Parlamento e al Consiglio affinché facciano al più presto, perché ogni giorno perso è un giorno perso soprattutto per l'esportazione di queste aziende. Terza domanda e ultima, alcuni giornali italiani hanno già annunciato oggi che la Commissione si appresta a bocciare invece un'altra domanda di aiuti per il fondo di solidarietà che legati alle grandi nevicate, ai disastri provocati dalle grandi nevicate nell'inverno in diverse regioni italiane. Grazie. Yeah, first of all, I think people in Parliament and Council are fully aware about the situation, and I'm sure that, may I say, like always, they will react and respond very quickly. I have no doubts about the decision about it. As I have already said, the money can only be used for already incurred public costs or public costs related to deal with this disaster. It's not for damages of, for instance, private houses or institutions, equipments which might be insurable. Concerning the other disaster, let me say snow disaster, we are still in the phase of examining it. I cannot say anything at the moment, but as you might know, snow is usually melting away. Thank you very much. Other questions for the Commissioner on the support to Emilia-Romagna? You've covered the ground perfectly, Commissioner. Many thanks. Thank you for your presentation. On va maintenant continuer le briefing de midi et je profite bien sûr de l'occasion avant de vous faire part de quelques éléments de programmation, de vous rappeler que le collège s'est bien sûr réuni aujourd'hui. Et la réunion était d'ailleurs encore en cours lorsque nous sommes descendus pour vous faire part donc, de la décision sur le corps d'aide humanitaire d'une part et pour que le commissaire Hahn pouvait faire sa déclaration. Et le collège était par ailleurs très occupé ce matin à préparer
les prochaines adoptions de de ses rapports annuels sur l'élargissement et donc a eu un débat d'orientation très approfondi à cette fin. Donc juste pour être complet sur la réunion du collège et qui, comme je le disais, était encore en cours lorsque je suis descendue, mais qui va se conclure prochainement ou rapidement. Quelques éléments de programmation. Je vous l'ai dit hier déjà que nous allons accueillir Monsieur Suma Chakrabarty, qui est le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aujourd'hui. Le président rencontrera le président Barroso ainsi que les commissaires Fiele et Andor et également le vice-président Rehn. Donc, et je pense dans cet ordre-là, donc c'est pour ça que je les ai mentionnés dans cet ordre. Et donc, bien sûr, si vous êtes intéressé par cette réunion, je suis à votre disposition. Et puis, je vous rappelle qu'à 18h45, nous allons démarrer l'événement durant lequel le président Barroso va répondre aux questions des citoyens sur l'état de l'Union. Et j'aurai l'occasion, ici même en cette salle, pour ceux qui voudraient suivre cet événement sur notre écran ici, d'introduire l'événement qui sera retransmis ici même, ainsi que sur l'EBS. Il s'agit d'un événement live qui va être diffusé par Euronews également, et jusqu'à hier, on ne pouvait effectivement soumettre des questions, les citoyens pouvaient soumettre des questions au président, et les citoyens qui ont participé ont eu l'occasion de voter sur les questions, et les questions les plus populaires seront soumises au président lors de cette émission live qui sera aussi transmise via le Google Plus Hangout, cette technologie employée par Google Plus Hangout. Et donc, je vous invite, si vous avez le temps et l'envie, de venir ici, cette salle, le suivre avec nous, donc à partir de 18h45. Et là, je crois que je suis en mesure de conclure pour la programmation. Maintenant, je vous laisse la parole pour d'autres sujets que vous voudriez soulever avec nous, et on revient à Christian, et puis ça sera à Bruno après. Oui, ce matin, l'eurodéputé José Bové a demandé solennellement à M. Dalli de suspendre les autorisations de culture qui ont été accordées à 2 OGM, le Monsanto 810 et Amflora, sur la base d'une nouvelle étude toxicologique dont les résultats laissent quand même rêveurs, ils font même très peur. Alors, première question, je voudrais savoir si M. Dalli entend donner une suite à cette demande de M. Bové. Deuxième question, je voudrais savoir si la Commission a été informée, j'imagine que oui quand même, des résultats de cette étude. Et donc je voudrais savoir si ça vous amène à réfléchir et à revoir votre position. Depuis 4 ans que je suis ce dossier ici, vous nous avez toujours dit que le maïs Monsanto n'avait aucun risque pour la santé, que tout ça c'était des billevesées écologiques et qu'on pouvait manger du maïs transgénique sans problème. Aujourd'hui, on regarde les photos des rats qui ont été nourris pendant 2 ans avec ces maïs Monsanto. Je veux dire, personnellement, je n'ai pas envie de terminer comme eux. Donc, est-ce qu'on range le dossier des OGM ad vitam aeternam, et est-ce que vous allez donner une autorisation à Monsanto 810 qui est en train d'attendre qu'on la renouvelle et qu'elle est dans votre tiroir, ou est-ce que vous allez la mettre au coffre, la geler et la congeler, même la cryogéniser? Merci. Christian, ta passion pour ce dossier et ton analyse de nos analyses m'étonnent toujours. Sur le fond, oui, nous sommes informés par la presse de la sortie de cette étude. Ça fera la une d'un magazine qui sortira demain. Donc, avons-nous lu cette étude? La réponse est non. Allons-nous lire cette étude? La réponse est oui. La Commission européenne a d'ores et déjà demandé à l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, de se saisir de cette étude qui lui sera transmise
Et comme à chaque fois qu'il y a, ou qu'il y aurait, ou qu'il pourrait y avoir des éléments nouveaux sur des OGM ou d'autres choses qu'on utilise dans l'alimentation, l'EFSA va devoir se pencher sur cette étude. Et on tirera des conclusions si oui ou non il y a des éléments nouveaux qui pourraient amener à des décisions ultérieures. Ensuite, je ne vais pas te faire un résumé ici de ce qui a été fait depuis maintenant plusieurs années sur la question des OGM. Tu es effectivement, sans conteste, avec tout mon respect et mon admiration, l'un des grands spécialistes dans la salle de presse de ce sujet. Donc nous avons sorti pléthore de mémos, d'explications sur la manière dont nous renforçons le système d'autorisation des OGM sur le marché européen. Sur cette question spécifique des tests qui sont effectués avant la mise sur le marché, par exemple, actuellement, il peut y avoir des tests de 90 jours sur des animaux, sur des souris, des rats, avant la mise sur le marché d'un OGM. Ces 90 jours deviendront obligatoires dans le futur et non plus en option comme ça l'est maintenant. Mais sur le fond, sur cette étude qui sortira demain, que nous n'avons pas encore lue, nous allons la transmettre à l'EFSA. L'agence européenne est déjà informée et étudiera l'étude en question. Un follow-up, Christian, bref, parce qu'il y a d'autres sujets. Très rapidement, en conclusion, ça veut dire que la demande d'autorisation de Monsanto 810 qui est dans votre tiroir va devoir attendre les nouvelles conclusions d'EFSA. Le Monsanto 810, comme d'autres OGM pour l'autorisation à la culture, sont effectivement toujours à l'étude au niveau de la Commission européenne et n'ont pas encore été mises dans le système d'autorisation. Ok, merci. C'est aussi pour Frédéric? Oui, donc c'est le même sujet. Tu parlais de cette limite de 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. Quand on voit ce qu'a donné l'étude, les résultats sont vraiment accablants. Au bout d'un an, l'EFSA fonde ses avis sur les OGM sur des études justement limitées à 3 mois. Est-ce qu'il n'est pas temps, aujourd'hui, de prolonger ce délai? Alors, de nouveau, je crois que ni toi ni moi ne sommes scientifiques. Donc, il faut être très précis sur la manière dont sont conduites les études avant la mise sur le marché d'un produit comme cela. Il y a tout un protocole scientifique qui existe, à savoir la toxicité qui est utilisée sur les animaux. La durée, c'est 28 jours, 90 jours. 75% des études soumises par les entreprises maintenant pour la mise sur le marché dans l'Union européenne sont des études à 90 jours. 75% des dossiers soumis. Et on peut demander plus éventuellement après. Et on va imposer ces 90 jours. Donc de nouveau, il faut comparer ce qui est comparable. Je ne veux pas et je ne peux pas à ce stade tirer de conclusions de ce qui va sortir demain. Et ce sont des scientifiques qui en tireront des conclusions. Merci beaucoup. Ceci a suscité une question de Lorenzo. Oui, je crois que tu minimises un peu là, parce que la question, que ça soit 90 jours ou 2 ans, comme l'étude dont il est question, ce n'est pas une question qui peut être ignorée. Tu dis qu'on va imposer 90 jours, or l'étude en question démontre justement que 90 jours, ce n'est pas suffisant pour examiner les résultats des études toxicologiques. Et les études toxicologiques faites sous les 2 ans, c'est-à-dire la durée de vie d'un rat, montrent qu'il y a bien plus de risques après les 90 jours, qu'on ne voit pas ces risques dans les 90 jours. Donc on est là en train de parler d'une percée scientifique importante, d'un résultat scientifique qui ne peut pas être ignoré, et surtout tu ne peux pas venir nous dire « Ah, de toute façon tout va bien parce qu'on va imposer 90 jours ». Cette étude démontre justement que 90 jours ne suffit absolument pas. Donc, je te demande, première, si M. Dalli contemple la possibilité, dans le cas où l'EFSA valide cette étude comme une étude scientifique qui respecte toutes les règles, disons, s'il y a l'intention de mettre en question l'autorisation de ces 2 OGM, combien de temps il faudra pour avoir ces réponses de l'EFSA, parce que évidemment ça devient une question d'urgence, et 3, si ce n'est pas le cas, alors de revoir justement cette obligation à 90 jours qui n'a pas encore été appliquée, qui va être appliquée, et de la prolonger. Je te rappelle aussi que depuis le début de toute l'histoire des OGM, et non pas 4 ans, comme l'a dit Christian, qui est là depuis 4 ans, mais depuis, là je suis là depuis le début, donc depuis maintenant bien plus que 10 ans, on a
on a toujours dit que ce qui manque, c'est exactement les études de longue période. Des études à 2 ans, c'est ça qu'il faut. Alors, quelle est votre réponse? Merci Lorenzo et merci de raccourcir un tout petit peu la question et peut-être limiter, disons, l'historique et le commentaire au minimum. Je comprends très bien que vous voulez situer vos questions dans un contexte, mais on ne va pas s'en sortir avec autant de commentaires dans les questions. Donc merci de poser des questions et nous allons donner des réponses. Frédéric. Mais je ne minimise rien du tout. Au contraire, cette étude a apparemment, mais de nouveau, tu ne l'as pas lue, je ne l'ai pas lue, on va la lire. Cette étude a apparemment un aspect novateur essentiel, c'est qu'elle a été effectuée sur 2 ans. Mais de nouveau, on va devoir, enfin l'EFSA va devoir étudier précisément dans quelles conditions a été fait cette étude. Donc l'EFSA va demander aux gens qui ont porté l'étude dans quelles conditions l'avez-vous fait, quels animaux ont été utilisés, combien de fois ont-ils consommé l'OGM en question. Donc, pour répondre à ta question aussi, combien de temps ça, je ne sais pas. Il faudra poser la question à l'EFSA, mais je poserai. Et si cette étude s'avère avoir un fondement scientifique et effectivement apportant une nouveauté scientifique, oui, la Commission européenne devra en tirer les conséquences. Merci beaucoup, Frédéric. Passons au sujet de Bruno maintenant. Bruno, you had your hand up at the beginning. We started with the courage of EU aid volunteers. I'd like to ask you some questions about the spinelessness of EU officialdom in terms of the press conference, what's apparently being called a press conference tomorrow with China. I'd like to know why it is that the Commission participates year after year in an event where no questions are taken. Can you explain to me what the value is of an alleged press conference where questions are not allowed to the people standing on the podium, and what is the value to the European Commission President of participating in such an event? And of course we all understand that the EU has diplomatic relations with China and they're very important, but I can't really understand why the Commission collaborates year after year with providing the courtesy and whitewash to the Chinese head of government or head of state, whatever it's called, of refusing to take any inconvenient questions. Thank you for the question, Bruno. The reference to spinelessness, I don't understand. It does take, and I'm sorry to repeat myself from the past, but it takes 2 spines to tango, I would say. But the situation is the following. This is what it has been possible to arrange, and I'll come back to that in a minute. You have just, if you were at the Council this morning, had the opportunity to be briefed in advance in the Council of how we see the summit and how we're going into the summit and what we want to achieve. We have organized it in a way so that you can follow the opening statements from the summit, broadcasted live via EBS on Thursday morning. We have also agreed to do joint statements by President Barroso and President Van Rompuy on the summit results as we see them. And indeed, we are going to organize, and that is our Council colleagues who will take care of this, with our participation, of course. There will be a technical debriefing after the summit, Thursday afternoon at 3 o'clock in the Council, and I'm sure you already have this information because it was made available to all who attended the briefing in the Council this morning. Of course, we would very much have liked to have a press conference, and there is no press conference foreseen, because it was simply not possible, as you know, Bruno, I'm sure, to agree on the conditions required for a press conference to take place in the usual way that we like to organize press conferences during such summits. We have held a number of meetings with our Chinese partners on this. There has, by the way, also
been contacts to API on this, but I repeat, it was not possible to find conditions, to agree conditions that would have enabled the press conference that we would have liked to take place. So that is simply the situation, Bruno. It's not optimal, but the arrangements that I just outlined in the beginning should enable you to get information, and we're all available if you have still any queries following all the information that we will make available, and the colleagues who will be at your disposal to put questions at the different briefings. This is the situation, and this is really what I can say on this subject. Marco. Thank you very much for your frankness, Pia, which I do appreciate very much. But my question is, if it is impossible to agree on the conditions of a press conference, how can we hope to agree on bilateral trade agreements and CO2 control, biofuels, energy, and whatever? How can you be optimistic about the future of relation if such a simple thing, and I understand that you've been fighting hard for this, cannot be arranged? Thank you. Thank you very much, Marco. I see what you said, and I heard you, I think, but I see what your question more as a comment. We are going into this summit, as you will have heard if you attended this briefing, with a number of important objectives in the areas that you just outlined. I'm not going to do the technical briefing over again, and we have very important issues with China, very important engagement on a number of issues. So of course we are going into this summit fully determined to get the best possible result on our priorities that you will have heard about at the Council. As I said, we would have liked to crown this by a press conference. It has not been possible to organize it in a way which is agreeable to all parties, and I regret it, but it's a fact. So let's now get the best possible summit results, and we will do our best to communicate it in the best possible way. Anne. Thank you, Pia. I'd just like to clarify the situation where API was concerned. API was indeed consulted by the Council, as you know, and there was the possibility of a suggestion floated that the journalists would be divided into two. There would be EU and non-EU. The EU journalists to attend a press conference would be selected by the EU authorities, and all others, whether accredited to the EU institutions or not, would be seen as Chinese, and therefore the responsibility of the Chinese authorities. We understand that the Chinese authorities were concerned about some journalists being admitted that they didn't approve of. They wish to try and avoid incidents that there were in the past, and we were asked whether we would approve of such a move. We considered that this was really in breach of the principles of a free media, and we didn't feel this was possible. We wrote to the Council. The letter is on the API website, and I think it's been distributed to all our members now with an explanation as well. That's just to explain our involvement in it. Thank you very much, Pia. Thank you very much, and that I think concludes this issue. Marisa has questions on another issue. Another question about that. Why don't consider the hypothesis to organize a separate press conference, Barroso and Van Rompuy? Why just they have to meet written declaration, not to meet us, for example? The program as it now stands does not allow for separate press conferences, and frankly I think in this particular context it doesn't make much sense, at least that's the way we see it, to make a separate press conference. This is why we have opted for this solution with the joint statement now, that the usual
the usual press conference with our summit partner couldn't take place. You have, I think, many occasions to have the two presidents, at press conference, etc. This will also be the case in the future. At this point, this is the model that we have opted for in light of the fact that, unfortunately, it was not possible to agree on a full summit press conference. Something else. I'm sorry, it's actually the same subject. It's Barbara Lewis from Reuters. I just wondered if you could just say what the sticking point was with China. What did they want to happen as opposed to a joint press conference? Is there anything further you can say on that, please? Little I can say or little I can add. Indeed, limitations of attendance, handling of the press event were among the issues discussed during these meetings. There were a number of issues. I have little to add to what I've said and what we've heard. Go ahead. On a different issue, the report from the 9 or 10 foreign ministers on the future of Europe, I just wanted to see if there was a reaction from the Commission. Do they plan to take up any of the proposals that were brought forward? Thank you. No, I have no specific comment to make at this point in time to this, other than saying that there are very many important contributions to the debate that President Barroso, you will remember, called for already last week in the State of the Union speech. And of course there is already a debate on many important institutional issues for the future. And we see this as an important contribution to the debate taking place, and that, we are also very much part of. And President Barroso's speech, I think, sets out very clearly the political vision that we have of how we need to move this debate forward in the future. Oui. Je ne sais pas s'il s'est déjà exprimé sur le sujet, mais que pense-t-il de l'idée d'une nouvelle convention? Ce n'est pas les termes dans lesquels le président a communiqué sa vision, qui, comme tu le sais, inclut tout d'abord un débat, et nous allons présenter des idées, bien sûr, pour ce débat, avant les élections de juin 2014, pour ensuite permettre des changements éventuels de traités après les élections. Ça, c'était un peu les termes du discours du président, résumé en style télégraphique, j'en conviens, maintenant. Mais donc ça, c'est les termes dans lesquels le président a posé, disons, la finalité du débat. Précède. Pardon. La question, c'est pour Simon. Merci. On croyait qu'il n'y aurait pas de nouvelles conditions pour l'Espagne, puisqu'on avait entendu à M. Rehn dire quelque chose de pareil dans un voyage en Italie, je crois. Mais hier, on a été un peu surpris parce que le président de l'Eurogroupe a précisé qu'il y aurait de très dures conditions pour l'Espagne. Et j'aimerais savoir si c'est, de votre point de vue, la conclusion de la réunion de l'Eurogroupe, si c'est juste une différence bilatérale entre Rehn et Juncker. Griselda, je n'ai vraiment rien à... Je crois que le vice-président a été très clair quand il a parlé de ça, et je ne vois vraiment pas de différence avec d'autres déclarations qui ont été faites. Je vous rappelle ce qu'il a dit. Il a dit ça en anglais, j'ai mes notes en anglais, mais j'essaie de traduire, que la conditionnalité éventuelle qui serait liée à un programme pour un État membre qui fait demande au FESF ou au MES pour de l'assistance financière dans ce contexte, serait basée sur nos recommandations par pays, mais serait présenté dans un mémorandum avec des objectifs politiques spécifiques et des délais clairs.
Donc si vous voulez, vous pouvez qualifier ça comme vous voulez, mais c'est notre position et je crois que c'est assez clair. Merci Simon, c'est assez clair. Griselda? Votre position, on la connaissait, mais quand Juncker dit qu'il y aura des conditions très strictes et très dures, qui croit qu'il dit exactement qu'il n'y a pas de nouvelles conditions ajoutées, comme M. Rehn a déclaré. De ton point de vue, ils sont en train de dire la même chose. La dureté des conditions est déjà appliquée. Il n'y a pas de nouvelles conditions, comme Rehn avait dit. C'est toi qui qualifie les... Moi, je vous ai lu ce que M. Rehn a dit. Si tu veux les qualifier comme ça, c'est à toi de le faire. Je vous ai lu exactement ce qu'il a dit. Je crois que c'est en ligne aussi avec ce que la Banque centrale a dit, que la conditionnalité devrait être stricte et efficace, si je me souviens bien. Strict and effective conditionality. Et voilà, et que la Commission aurait un rôle et la Commission est prête à jouer son rôle dans la supervision renforcée de cette conditionnalité. Donc voilà où on en est. Je rappelle qu'on parle là des conditions pour des pays qui éventuellement pourraient faire demande à l'assistance à travers ce mécanisme et pas d'un pays en particulier. Lorenzo? Juste pour éclaircir un peu mieux. Donc, est-ce qu'il est possible que les conditions strictes et efficaces dont parlait M. Draghi ou très strictes et très dures dont parlait M. Juncker, ce soit en effet simplement une spécification en plus par rapport aux recommandations par État du calendrier de réalisation des réformes qu'ils ont prévues et peut-être de l'engagement politique qui doit être pris par les gouvernements respectifs. Donc, avec un calendrier précis, avec des dates précises. C'est ça qu'il y a en plus, en fait, par rapport aux Country-Specific Recommendations. C'est comme ça qu'on doit interpréter, selon la Commission? Si tu veux, Lorenzo, que je relise ce que je viens de lire, je peux le faire. Je le fais, je le relis. Simon le relira volontiers juste après le briefing, parce que je crois qu'on n'est pas ici pour relire. Mais il le fera volontiers en marge. Oui. Question for Stefan, please. Is he here? Okay. I just wonder if you could confirm that Mr. Barnier, Commissioner Barnier, proposed to postpone the enforcement of Solvency II by 1 year to 2015, and if yes, if you could elaborate a little bit. And if he has what? Sorry, what was the last part of your question? Proposed to postpone the enforcement of Solvency II by 1 year to 2015. And if you could, if this is correct, if you could elaborate why and etc. Well, I can elaborate a bit on the trilogue discussions of yesterday afternoon on Solvency II. Sorry to use jargon / Omnibus 2. So it's, the Commissioner tackled the issue of long-term investment, which is also an issue other people in the trilogue have been raising at several occasions. So the issue at stake yesterday was mainly how can we improve risk management for the insurance industry, but how can we then also ensure that there is sufficient investment and there is strong investment in long-term investment projects. In that context, there was a whole discussion on an impact assessment study that is ongoing, when that study should be ready. One of the options that the Commissioner put on the table, one scenario that he put on the table is we could have that study first before wrapping up the trilogue. That study
EIOPA was present at part of this introductory part of the meeting, said EIOPA said the supervisory body for the insurance and occupational pensions authority said that they could make such a study by March. And the commissioners asked also the MEPs and the presidency and the council to consider the option of having that study first before wrapping up the trilogue negotiations. Directly on your question, I think it's too early to say now what the implications would be on the entry into force. I mean, that is something we will have to clarify with Parliament and Council over the weeks to come. The Commissioner put one scenario on the table because he thinks it's a useful scenario and a useful avenue to unblock the negotiations and to push for a progress at the negotiations at the trilogue. Thank you, Stefan. Any other questions? Can I just conclude then by coming back to the question on the convention, de revenir sur la question de la convention, parce que j'ai entre-temps retrouvé le langage donc, du discours et je crois que c'est utile de peut-être rappeler ce que le président a dit aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent là-dessus aussi en dehors de cette salle. Donc, au niveau de la séquence que le président envisage, et je m'excuse parce que j'ai le discours en anglais devant moi, mais le président indique clairement que nous ne devons pas commencer avec un changement de traité, mais d'abord nous devons identifier les politiques dont nous avons besoin et les instruments pour les mettre en œuvre. Et le président continue en disant « Et ensuite, on doit avoir un débat extrêmement large à travers l'Europe, un débat, et voilà le langage en question, qui doit avoir lieu avant qu'une convention et une IGC est convoquée. Donc un débat d'une dimension vraiment européenne, étant donné, comme le président le rappelle, que l'ère d'intégration européenne par consentement implicite des citoyens est révolue. Ça, c'est une phrase, je crois, aussi clé pour le débat que le président, par ailleurs, dans lequel il s'engage encore une fois aussi ce soir avec les citoyens, comme je vous ai dit. Et donc, avant les élections au Parlement européen de 2014, la Commission présentera, comme le dit le président, un outline, c'est son mot, pour disons, l'architecture future de l'Union européenne et en mettant en avant, évidemment, des idées explicites pour des futurs changements de traités. Et comme le président conclut, nous allons définir les objectifs qui doivent être poursuivis, comment les institutions peuvent devenir plus ouvertes et démocratiques, et de quels pouvoirs et instruments, qu'est-ce qui est nécessaire pour rendre l'Union européenne plus efficace, de quel modèle nous avons besoin pour créer une union pour les peuples d'Europe. Et ça, je crois que c'est peut-être un bon point pour conclure le briefing maintenant. On a un peu commencé avec ça. Et en introduction également à l'événement de ce soir que je vous invite à suivre d'une manière ou d'une autre, ici dans cette salle, sur Euronews, par Google+, ou comme vous le souhaitez. Mais juste pour préciser la séquence et le langage employé par le président la semaine dernière. Merci beaucoup de toutes vos questions et bon appétit.